Pembuat pagar laut sepanjang 30,16 km (km) di perairan Tangerang, Banten masih misterius. Pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, hingga kini belum akan membongkar pagar luat tersebut. Di sisi lain, pihak manajemen Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 Tony menyatakan jika pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony ditemui di PIK 2, Tangerang, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini. Bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah, katanya. Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 km muncul di perairan Tangerang, Banten. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin tersebut. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan bahwa segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Menurutnya, pemagaran laut ini untuk segera dihentikan, sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2024, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kata Ipung. Ipung menjelaskan bahwa sebelumnya, tim gabungan polisi khusus, Polsus, Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September tahun 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara, drone pemagaran laut dimulai dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Melengkapi pernyataan Ipung, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcegis. Diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rabel dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter, ucap Sumono. Berdasarkan ESEAMAP, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, kepolisian apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Pemasangan pagar di Laut Tangerang ternyata sudah lama bikin nelayan kekurangan hasil tangkapan. Pagar sepanjang 30 km itu membuat kerusakan di laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Bahkan akibat pagar itu jumlah tangkapan nelayan berkurang drastis. Lantas siapa yang memasang pagar 30 km di Laut Tangerang? Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nelayan bernama Heru itu bahkan menceritakan sosok pekerja yang memasang pagar laut tersebut. Seperti diketahui,
Pagar laut yang terpasang puluhan kilometer itu mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut juga bisa merusak ekosistem laut. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya, Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau. Misalnya spek menangkap cumi atau udang, bukan begitu, kayak bagan apung. Makanya bukan alasan pagar itu buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Sabtu, 11 Januari 2025. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar 100 hingga 125 ribu rupiah per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru. Tak cuma pekerja, Heru juga membocorkan dalang di balik pembangunan pagar laut yang viral. Diungkap Heru, ternyata sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebritis sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Misteri pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang masih menjadi tanda tanya. Milik siapa dan untuk apa peruntukannya? Wahana Lingkungan Hidup menduga pemagaran laut di Tangerang, Banten, sepanjang 30 km, merupakan bagian dari proyek reklamasi. Walhi menilai, pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pemasangan pagar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, pembongkaran belum bisa dilakukan karena KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kementerian memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab memasang pagar bambu tersebut sejak Agustus 2024 untuk dibongkar. Jika tidak, maka akan diberi sanksi. DPR juga akan memanggil KKP untuk mendalami siapa pihak yang memagari wilayah perairan Tangerang. Pagar laut ini juga menyulitkan nelayan karena harus memutar jauh saat melaut. Ali, nelayan desa Ketapang, mengaku tak bisa berbuat apa-apa sejak pemasangan pagar bambu ini 4 bulan lalu. Ali menyebut masyarakat sudah melapor, namun pembangunan tetap terjadi karena ada orang kuat di belakang pemasangan pagar yang membentang di 6 kecamatan ini. Sementara Heru, nelayan lain mengungkapkan sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan kepada Heru. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebritis sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru pun meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Kini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut. Penyegelan pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri KKP Jumat 10 Januari 2025. Menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 20 hari sebelum melakukan pembongkaran pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang.
Pembuat pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten masih misterius. Pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, hingga kini belum akan membongkar pagar luat tersebut. Di sisi lain, pihak manajemen Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 Tony menyatakan jika pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony ditemui di PIK 2, Tangerang, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini. Bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah, katanya. Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 km muncul di perairan Tangerang, Banten. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin tersebut. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan bahwa segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Menurutnya, pemagaran laut ini untuk segera dihentikan, sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2024, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kata Ipung. Ipung menjelaskan bahwa sebelumnya, Tim Gabungan Polisi Khusus, Polsus, Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September tahun 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara, drone pemagaran laut dimulai dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Melengkapi pernyataan Ipung, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcegis. Diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rabel dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter, ucap Sumono. Berdasarkan ESEAMAP, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu. Aku beli. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, keprostitusinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Pemasangan pagar di Laut Tangerang ternyata sudah lama bikin nelayan kekurangan hasil tangkapan. Pagar sepanjang 30 km itu membuat kerusakan di laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Bahkan akibat pagar itu jumlah tangkapan nelayan berkurang drastis. Lantas siapa yang memasang pagar 30 km di Laut Tangerang? Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nelayan bernama Heru itu bahkan menceritakan sosok pekerja yang memasang pagar laut tersebut. Seperti diketahui,
Pagar laut yang terpasang puluhan kilometer itu mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut juga bisa merusak ekosistem laut. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya, Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau. Misalnya spek menangkap cumi atau udang, bukan begitu, kayak bagan apung. Makanya bukan alasan pagar itu buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Sabtu, 11 Januari 2025. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar 100 hingga 125 ribu rupiah per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru. Tak cuma pekerja, Heru juga membocorkan dalang di balik pembangunan pagar laut yang viral. Diungkap Heru, ternyata sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Misteri pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang masih menjadi tanda tanya. Milik siapa dan untuk apa peruntukannya? Wahana Lingkungan Hidup menduga pemagaran laut di Tangerang, Banten, sepanjang 30 km, merupakan bagian dari proyek reklamasi. Walhi menilai, pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pemasangan pagar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, pembongkaran belum bisa dilakukan karena KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kementerian memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab memasang pagar bambu tersebut sejak Agustus 2024 untuk dibongkar. Jika tidak, maka akan diberi sanksi. DPR juga akan memanggil KKP untuk mendalami siapa pihak yang memagari wilayah perairan Tangerang. Pagar laut ini juga menyulitkan nelayan karena harus memutar jauh saat melaut. Ali, nelayan desa Ketapang, mengaku tak bisa berbuat apa-apa sejak pemasangan pagar bambu ini 4 bulan lalu. Ali menyebut masyarakat sudah melapor, namun pembangunan tetap terjadi karena ada orang kuat di belakang pemasangan pagar yang membentang di 6 kecamatan ini. Sementara Heru, nelayan lain mengungkapkan sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan kepada Heru. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru pun meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Kini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut. Penyegelan pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri KKP Jumat 10 Januari 2025. Menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 20 hari sebelum melakukan pembongkaran pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang.
Pembuat pagar laut sepanjang 30,16 km (km) di perairan Tangerang, Banten masih misterius. Pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, hingga kini belum akan membongkar pagar luat tersebut. Di sisi lain, pihak manajemen Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 Tony menyatakan jika pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony ditemui di PIK 2, Tangerang, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini. Bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah, katanya. Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 km muncul di perairan Tangerang, Banten. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin tersebut. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan bahwa segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Menurutnya, pemagaran laut ini untuk segera dihentikan, sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2024, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kata Ipung. Ipung menjelaskan bahwa sebelumnya, Tim Gabungan Polisi Khusus, Polsus, Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September tahun 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara, drone pemagaran laut dimulai dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Melengkapi pernyataan Ipung, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcegis. Diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rabel dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter, ucap Sumono. Berdasarkan ESEAMAP, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngeproduksi ini apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Pemasangan pagar di Laut Tangerang ternyata sudah lama bikin nelayan kekurangan hasil tangkapan. Pagar sepanjang 30 km itu membuat kerusakan di laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Bahkan akibat pagar itu jumlah tangkapan nelayan berkurang drastis. Lantas siapa yang memasang pagar 30 km di Laut Tangerang? Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nelayan bernama Heru itu bahkan menceritakan sosok pekerja yang memasang pagar laut tersebut. Seperti diketahui,
Pagar laut yang terpasang puluhan kilometer itu mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut juga bisa merusak ekosistem laut. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya, Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau. Misalnya spek menangkap cumi atau udang, bukan begitu, kayak bagan apung. Makanya bukan alasan pagar itu buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Sabtu, 11 Januari 2025. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar 100 hingga 125 ribu rupiah per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru. Tak cuma pekerja, Heru juga membocorkan dalang di balik pembangunan pagar laut yang viral. Diungkap Heru, ternyata sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebritis sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Misteri pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang masih menjadi tanda tanya. Milik siapa dan untuk apa peruntukannya? Wahana Lingkungan Hidup menduga pemagaran laut di Tangerang, Banten, sepanjang 30 km, merupakan bagian dari proyek reklamasi. Walhi menilai, pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pemasangan pagar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, pembongkaran belum bisa dilakukan karena KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kementerian memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab memasang pagar bambu tersebut sejak Agustus 2024 untuk dibongkar. Jika tidak, maka akan diberi sanksi. DPR juga akan memanggil KKP untuk mendalami siapa pihak yang memagari wilayah perairan Tangerang. Pagar laut ini juga menyulitkan nelayan karena harus memutar jauh saat melaut. Ali, nelayan desa Ketapang, mengaku tak bisa berbuat apa-apa sejak pemasangan pagar bambu ini 4 bulan lalu. Ali menyebut masyarakat sudah melapor, namun pembangunan tetap terjadi karena ada orang kuat di belakang pemasangan pagar yang membentang di 6 kecamatan ini. Sementara Heru, nelayan lain mengungkapkan sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan kepada Heru. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebritis sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru pun meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Kini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut. Penyegelan pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri KKP Jumat 10 Januari 2025. Menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 20 hari sebelum melakukan pembongkaran pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang.
Pembuat pagar laut sepanjang 30,16 km (km) di perairan Tangerang, Banten masih misterius. Pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, hingga kini belum akan membongkar pagar luat tersebut. Di sisi lain, pihak manajemen Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 Tony menyatakan jika pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony ditemui di PIK 2, Tangerang, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini. Bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah, katanya. Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 km muncul di perairan Tangerang, Banten. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin tersebut. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan bahwa segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Menurutnya, pemagaran laut ini untuk segera dihentikan, sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2024, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kata Ipung. Ipung menjelaskan bahwa sebelumnya, tim gabungan polisi khusus, Polsus, Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September tahun 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara, drone pemagaran laut dimulai dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Melengkapi pernyataan Ipung, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcegis. Diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rabel dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter, ucap Sumono. Berdasarkan ESEAMAP, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu. Aku publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, keproduksinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Pemasangan pagar di Laut Tangerang ternyata sudah lama bikin nelayan kekurangan hasil tangkapan. Pagar sepanjang 30 km itu membuat kerusakan di laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Bahkan akibat pagar itu jumlah tangkapan nelayan berkurang drastis. Lantas siapa yang memasang pagar 30 km di Laut Tangerang? Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nelayan bernama Heru itu bahkan menceritakan sosok pekerja yang memasang pagar laut tersebut. Seperti diketahui,
Pagar laut yang terpasang puluhan kilometer itu mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut juga bisa merusak ekosistem laut. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya, Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau. Misalnya spek menangkap cumi atau udang, bukan begitu, kayak bagan apung. Makanya bukan alasan pagar itu buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Sabtu, 11 Januari 2025. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar 100 hingga 125 ribu rupiah per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru. Tak cuma pekerja, Heru juga membocorkan dalang di balik pembangunan pagar laut yang viral. Diungkap Heru, ternyata sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebritis sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Misteri pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang masih menjadi tanda tanya. Milik siapa dan untuk apa peruntukannya? Wahana Lingkungan Hidup menduga pemagaran laut di Tangerang, Banten, sepanjang 30 km, merupakan bagian dari proyek reklamasi. Walhi menilai, pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pemasangan pagar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, pembongkaran belum bisa dilakukan karena KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kementerian memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab memasang pagar bambu tersebut sejak Agustus 2024 untuk dibongkar. Jika tidak, maka akan diberi sanksi. DPR juga akan memanggil KKP untuk mendalami siapa pihak yang memagari wilayah perairan Tangerang. Pagar laut ini juga menyulitkan nelayan karena harus memutar jauh saat melaut. Ali, nelayan desa Ketapang, mengaku tak bisa berbuat apa-apa sejak pemasangan pagar bambu ini 4 bulan lalu. Ali menyebut masyarakat sudah melapor, namun pembangunan tetap terjadi karena ada orang kuat di belakang pemasangan pagar yang membentang di 6 kecamatan ini. Sementara Heru, nelayan lain mengungkapkan sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan kepada Heru. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebritis sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru pun meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Kini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut. Penyegelan pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri KKP Jumat 10 Januari 2025. Menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 20 hari sebelum melakukan pembongkaran pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang.
Pembuat pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten masih misterius. Pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, hingga kini belum akan membongkar pagar luat tersebut. Di sisi lain, pihak manajemen Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 Tony menyatakan jika pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony ditemui di PIK 2, Tangerang, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini. Bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah, katanya. Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 km muncul di perairan Tangerang, Banten. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin tersebut. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan bahwa segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Menurutnya, pemagaran laut ini untuk segera dihentikan, sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2024, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kata Ipung. Ipung menjelaskan bahwa sebelumnya, Tim Gabungan Polisi Khusus, Polsus, Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September tahun 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara, drone pemagaran laut dimulai dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Melengkapi pernyataan Ipung, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcegis. Diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rabel dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter, ucap Sumono. Berdasarkan ESEAMAP, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngeproduksinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Pemasangan pagar di Laut Tangerang ternyata sudah lama bikin nelayan kekurangan hasil tangkapan. Pagar sepanjang 30 km itu membuat kerusakan di laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Bahkan akibat pagar itu jumlah tangkapan nelayan berkurang drastis. Lantas siapa yang memasang pagar 30 km di Laut Tangerang? Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nelayan bernama Heru itu bahkan menceritakan sosok pekerja yang memasang pagar laut tersebut. Seperti diketahui,
Pagar laut yang terpasang puluhan kilometer itu mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut juga bisa merusak ekosistem laut. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya, Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau. Misalnya spek menangkap cumi atau udang, bukan begitu, kayak bagan apung. Makanya bukan alasan pagar itu buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Sabtu, 11 Januari 2025. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar 100 hingga 125 ribu rupiah per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru. Tak cuma pekerja, Heru juga membocorkan dalang di balik pembangunan pagar laut yang viral. Diungkap Heru, ternyata sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Misteri pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang masih menjadi tanda tanya. Milik siapa dan untuk apa peruntukannya? Wahana Lingkungan Hidup menduga pemagaran laut di Tangerang, Banten, sepanjang 30 km, merupakan bagian dari proyek reklamasi. Walhi menilai, pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pemasangan pagar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, pembongkaran belum bisa dilakukan karena KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kementerian memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab memasang pagar bambu tersebut sejak Agustus 2024 untuk dibongkar. Jika tidak, maka akan diberi sanksi. DPR juga akan memanggil KKP untuk mendalami siapa pihak yang memagari wilayah perairan Tangerang. Pagar laut ini juga menyulitkan nelayan karena harus memutar jauh saat melaut. Ali, nelayan desa Ketapang, mengaku tak bisa berbuat apa-apa sejak pemasangan pagar bambu ini 4 bulan lalu. Ali menyebut masyarakat sudah melapor, namun pembangunan tetap terjadi karena ada orang kuat di belakang pemasangan pagar yang membentang di 6 kecamatan ini. Sementara Heru, nelayan lain mengungkapkan sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan kepada Heru. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru pun meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Kini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut. Penyegelan pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri KKP Jumat 10 Januari 2025. Menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 20 hari sebelum melakukan pembongkaran pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang.
Pembuat pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten masih misterius. Pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, hingga kini belum akan membongkar pagar luat tersebut. Di sisi lain, pihak manajemen Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 Tony menyatakan jika pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony ditemui di PIK 2, Tangerang, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini. Bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah, katanya. Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 km muncul di perairan Tangerang, Banten. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin tersebut. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan bahwa segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Menurutnya, pemagaran laut ini untuk segera dihentikan, sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2024, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kata Ipung. Ipung menjelaskan bahwa sebelumnya, Tim Gabungan Polisi Khusus, Polsus, Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September tahun 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara, drone pemagaran laut dimulai dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Melengkapi pernyataan Ipung, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcegis. Diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rabel dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter, ucap Sumono. Berdasarkan ESEAMAP, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu. Aku publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, keproduksinya apa tahu semua juga. Itu. Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Pemasangan pagar di Laut Tangerang ternyata sudah lama bikin nelayan kekurangan hasil tangkapan. Pagar sepanjang 30 km itu membuat kerusakan di laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Bahkan akibat pagar itu jumlah tangkapan nelayan berkurang drastis. Lantas siapa yang memasang pagar 30 km di Laut Tangerang? Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nelayan bernama Heru itu bahkan menceritakan sosok pekerja yang memasang pagar laut tersebut. Seperti diketahui,
Pagar laut yang terpasang puluhan kilometer itu mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut juga bisa merusak ekosistem laut. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya, Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau. Misalnya spek menangkap cumi atau udang, bukan begitu, kayak bagan apung. Makanya bukan alasan pagar itu buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Sabtu, 11 Januari 2025. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar 100 hingga 125 ribu rupiah per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru. Tak cuma pekerja, Heru juga membocorkan dalang di balik pembangunan pagar laut yang viral. Diungkap Heru, ternyata sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Misteri pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang masih menjadi tanda tanya. Milik siapa dan untuk apa peruntukannya? Wahana Lingkungan Hidup menduga pemagaran laut di Tangerang, Banten, sepanjang 30 km, merupakan bagian dari proyek reklamasi. Walhi menilai, pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pemasangan pagar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, pembongkaran belum bisa dilakukan karena KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kementerian memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab memasang pagar bambu tersebut sejak Agustus 2024 untuk dibongkar. Jika tidak, maka akan diberi sanksi. DPR juga akan memanggil KKP untuk mendalami siapa pihak yang memagari wilayah perairan Tangerang. Pagar laut ini juga menyulitkan nelayan karena harus memutar jauh saat melaut. Ali, nelayan desa Ketapang, mengaku tak bisa berbuat apa-apa sejak pemasangan pagar bambu ini 4 bulan lalu. Ali menyebut masyarakat sudah melapor, namun pembangunan tetap terjadi karena ada orang kuat di belakang pemasangan pagar yang membentang di 6 kecamatan ini. Sementara Heru, nelayan lain mengungkapkan sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan kepada Heru. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru pun meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Kini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut. Penyegelan pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri KKP Jumat 10 Januari 2025. Menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 20 hari sebelum melakukan pembongkaran pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang.
Pembuat pagar laut sepanjang 30,16 km (km) di perairan Tangerang, Banten masih misterius. Pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, hingga kini belum akan membongkar pagar luat tersebut. Di sisi lain, pihak manajemen Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 Tony menyatakan jika pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony ditemui di PIK 2, Tangerang, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini. Bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah, katanya. Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 km muncul di perairan Tangerang, Banten. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin tersebut. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan bahwa segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Menurutnya, pemagaran laut ini untuk segera dihentikan, sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2024, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kata Ipung. Ipung menjelaskan bahwa sebelumnya, Tim Gabungan Polisi Khusus, Polsus, Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September tahun 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara, drone pemagaran laut dimulai dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Melengkapi pernyataan Ipung, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcegis. Diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rabel dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter, ucap Sumono. Berdasarkan ESEAMAP, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu. Aku publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, keprosesnya apa tahu semua juga. Itu. Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Pemasangan pagar di Laut Tangerang ternyata sudah lama bikin nelayan kekurangan hasil tangkapan. Pagar sepanjang 30 km itu membuat kerusakan di laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Bahkan akibat pagar itu jumlah tangkapan nelayan berkurang drastis. Lantas siapa yang memasang pagar 30 km di Laut Tangerang? Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nelayan bernama Heru itu bahkan menceritakan sosok pekerja yang memasang pagar laut tersebut. Seperti diketahui,
Pagar laut yang terpasang puluhan kilometer itu mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut juga bisa merusak ekosistem laut. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya, Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau. Misalnya spek menangkap cumi atau udang, bukan begitu, kayak bagan apung. Makanya bukan alasan pagar itu buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Sabtu, 11 Januari 2025. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar 100 hingga 125 ribu rupiah per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru. Tak cuma pekerja, Heru juga membocorkan dalang di balik pembangunan pagar laut yang viral. Diungkap Heru, ternyata sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Misteri pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang masih menjadi tanda tanya. Milik siapa dan untuk apa peruntukannya? Wahana Lingkungan Hidup menduga pemagaran laut di Tangerang, Banten, sepanjang 30 km, merupakan bagian dari proyek reklamasi. Walhi menilai, pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pemasangan pagar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, pembongkaran belum bisa dilakukan karena KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kementerian memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab memasang pagar bambu tersebut sejak Agustus 2024 untuk dibongkar. Jika tidak, maka akan diberi sanksi. DPR juga akan memanggil KKP untuk mendalami siapa pihak yang memagari wilayah perairan Tangerang. Pagar laut ini juga menyulitkan nelayan karena harus memutar jauh saat melaut. Ali, nelayan desa Ketapang, mengaku tak bisa berbuat apa-apa sejak pemasangan pagar bambu ini 4 bulan lalu. Ali menyebut masyarakat sudah melapor, namun pembangunan tetap terjadi karena ada orang kuat di belakang pemasangan pagar yang membentang di 6 kecamatan ini. Sementara Heru, nelayan lain mengungkapkan sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan kepada Heru. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru pun meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Kini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut. Penyegelan pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri KKP Jumat 10 Januari 2025. Menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 20 hari sebelum melakukan pembongkaran pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang.
Pembuat pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten masih misterius. Pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, hingga kini belum akan membongkar pagar luat tersebut. Di sisi lain, pihak manajemen Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 Tony menyatakan jika pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony ditemui di PIK 2, Tangerang, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini. Bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah, katanya. Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 km muncul di perairan Tangerang, Banten. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin tersebut. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan bahwa segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Menurutnya, pemagaran laut ini untuk segera dihentikan, sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2024, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kata Ipung. Ipung menjelaskan bahwa sebelumnya, Tim Gabungan Polisi Khusus, Polsus, Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September tahun 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara, drone pemagaran laut dimulai dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Melengkapi pernyataan Ipung, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcegis. Diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rabel dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter, ucap Sumono. Berdasarkan ESEAMAP, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu. Aku beli. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, keprosesnya apa tahu semua juga. Itu. Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Pemasangan pagar di Laut Tangerang ternyata sudah lama bikin nelayan kekurangan hasil tangkapan. Pagar sepanjang 30 km itu membuat kerusakan di laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Bahkan akibat pagar itu jumlah tangkapan nelayan berkurang drastis. Lantas siapa yang memasang pagar 30 km di Laut Tangerang? Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nelayan bernama Heru itu bahkan menceritakan sosok pekerja yang memasang pagar laut tersebut. Seperti diketahui,
Pagar laut yang terpasang puluhan kilometer itu mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut juga bisa merusak ekosistem laut. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya, Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau. Misalnya spek menangkap cumi atau udang, bukan begitu, kayak bagan apung. Makanya bukan alasan pagar itu buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Sabtu, 11 Januari 2025. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar 100 hingga 125 ribu rupiah per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru. Tak cuma pekerja, Heru juga membocorkan dalang di balik pembangunan pagar laut yang viral. Diungkap Heru, ternyata sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Misteri pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang masih menjadi tanda tanya. Milik siapa dan untuk apa peruntukannya? Wahana Lingkungan Hidup menduga pemagaran laut di Tangerang, Banten, sepanjang 30 km, merupakan bagian dari proyek reklamasi. Walhi menilai, pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pemasangan pagar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, pembongkaran belum bisa dilakukan karena KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kementerian memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab memasang pagar bambu tersebut sejak Agustus 2024 untuk dibongkar. Jika tidak, maka akan diberi sanksi. DPR juga akan memanggil KKP untuk mendalami siapa pihak yang memagari wilayah perairan Tangerang. Pagar laut ini juga menyulitkan nelayan karena harus memutar jauh saat melaut. Ali, nelayan desa Ketapang, mengaku tak bisa berbuat apa-apa sejak pemasangan pagar bambu ini 4 bulan lalu. Ali menyebut masyarakat sudah melapor, namun pembangunan tetap terjadi karena ada orang kuat di belakang pemasangan pagar yang membentang di 6 kecamatan ini. Sementara Heru, nelayan lain mengungkapkan sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan kepada Heru. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru pun meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Kini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut. Penyegelan pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri KKP Jumat 10 Januari 2025. Menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 20 hari sebelum melakukan pembongkaran pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang.
Pembuat pagar laut sepanjang 30,16 km (km) di perairan Tangerang, Banten masih misterius. Pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, hingga kini belum akan membongkar pagar luat tersebut. Di sisi lain, pihak manajemen Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 Tony menyatakan jika pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony ditemui di PIK 2, Tangerang, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini. Bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah, katanya. Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 km muncul di perairan Tangerang, Banten. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin tersebut. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan bahwa segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Menurutnya, pemagaran laut ini untuk segera dihentikan, sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2024, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kata Ipung. Ipung menjelaskan bahwa sebelumnya, Tim Gabungan Polisi Khusus, Polsus, Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September tahun 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara, drone pemagaran laut dimulai dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Melengkapi pernyataan Ipung, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcegis. Diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rabel dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter, ucap Sumono. Berdasarkan ESEAMAP, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu. Aku publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, kebetulan apa tahu semua juga. Siap. Itu. Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Pemasangan pagar di Laut Tangerang ternyata sudah lama bikin nelayan kekurangan hasil tangkapan. Pagar sepanjang 30 km itu membuat kerusakan di laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Bahkan akibat pagar itu jumlah tangkapan nelayan berkurang drastis. Lantas siapa yang memasang pagar 30 km di Laut Tangerang? Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nelayan bernama Heru itu bahkan menceritakan sosok pekerja yang memasang pagar laut tersebut. Seperti diketahui,
Pagar laut yang terpasang puluhan kilometer itu mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut juga bisa merusak ekosistem laut. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya, Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau. Misalnya spek menangkap cumi atau udang, bukan begitu, kayak bagan apung. Makanya bukan alasan pagar itu buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Sabtu, 11 Januari 2025. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar 100 hingga 125 ribu rupiah per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru. Tak cuma pekerja, Heru juga membocorkan dalang di balik pembangunan pagar laut yang viral. Diungkap Heru, ternyata sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Misteri pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang masih menjadi tanda tanya. Milik siapa dan untuk apa peruntukannya? Wahana Lingkungan Hidup menduga pemagaran laut di Tangerang, Banten, sepanjang 30 km, merupakan bagian dari proyek reklamasi. Walhi menilai, pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pemasangan pagar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, pembongkaran belum bisa dilakukan karena KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kementerian memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab memasang pagar bambu tersebut sejak Agustus 2024 untuk dibongkar. Jika tidak, maka akan diberi sanksi. DPR juga akan memanggil KKP untuk mendalami siapa pihak yang memagari wilayah perairan Tangerang. Pagar laut ini juga menyulitkan nelayan karena harus memutar jauh saat melaut. Ali, nelayan desa Ketapang, mengaku tak bisa berbuat apa-apa sejak pemasangan pagar bambu ini 4 bulan lalu. Ali menyebut masyarakat sudah melapor, namun pembangunan tetap terjadi karena ada orang kuat di belakang pemasangan pagar yang membentang di 6 kecamatan ini. Sementara Heru, nelayan lain mengungkapkan sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan kepada Heru. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru pun meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Kini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut. Penyegelan pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri KKP Jumat 10 Januari 2025. Menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 20 hari sebelum melakukan pembongkaran pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang.
Pembuat pagar laut sepanjang 30,16 km (km) di perairan Tangerang, Banten masih misterius. Pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, hingga kini belum akan membongkar pagar luat tersebut. Di sisi lain, pihak manajemen Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 Tony menyatakan jika pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony ditemui di PIK 2, Tangerang, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini. Bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah, katanya. Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 km muncul di perairan Tangerang, Banten. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin tersebut. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan bahwa segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Menurutnya, pemagaran laut ini untuk segera dihentikan, sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2024, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kata Ipung. Ipung menjelaskan bahwa sebelumnya, Tim Gabungan Polisi Khusus, Polsus, Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September tahun 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara, drone pemagaran laut dimulai dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Melengkapi pernyataan Ipung, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcegis. Diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rabel dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter, ucap Sumono. Berdasarkan ESEAMAP, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, keprostitusinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Pemasangan pagar di Laut Tangerang ternyata sudah lama bikin nelayan kekurangan hasil tangkapan. Pagar sepanjang 30 km itu membuat kerusakan di laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Bahkan akibat pagar itu jumlah tangkapan nelayan berkurang drastis. Lantas siapa yang memasang pagar 30 km di Laut Tangerang? Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nelayan bernama Heru itu bahkan menceritakan sosok pekerja yang memasang pagar laut tersebut. Seperti diketahui,
Pagar laut yang terpasang puluhan kilometer itu mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut juga bisa merusak ekosistem laut. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya, Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau. Misalnya spek menangkap cumi atau udang, bukan begitu, kayak bagan apung. Makanya bukan alasan pagar itu buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Sabtu, 11 Januari 2025. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar 100 hingga 125 ribu rupiah per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru. Tak cuma pekerja, Heru juga membocorkan dalang di balik pembangunan pagar laut yang viral. Diungkap Heru, ternyata sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Misteri pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang masih menjadi tanda tanya. Milik siapa dan untuk apa peruntukannya? Wahana Lingkungan Hidup menduga pemagaran laut di Tangerang, Banten, sepanjang 30 km, merupakan bagian dari proyek reklamasi. Walhi menilai, pemerintah seharusnya mengetahui dan menindak pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan bahwa pemasangan pagar tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat. Meski demikian, pembongkaran belum bisa dilakukan karena KKP masih mendalami siapa pembuat pagar laut misterius dan tujuan pembuatannya. Kementerian memberikan waktu 20 hari bagi pihak yang bertanggung jawab memasang pagar bambu tersebut sejak Agustus 2024 untuk dibongkar. Jika tidak, maka akan diberi sanksi. DPR juga akan memanggil KKP untuk mendalami siapa pihak yang memagari wilayah perairan Tangerang. Pagar laut ini juga menyulitkan nelayan karena harus memutar jauh saat melaut. Ali, nelayan desa Ketapang, mengaku tak bisa berbuat apa-apa sejak pemasangan pagar bambu ini 4 bulan lalu. Ali menyebut masyarakat sudah melapor, namun pembangunan tetap terjadi karena ada orang kuat di belakang pemasangan pagar yang membentang di 6 kecamatan ini. Sementara Heru, nelayan lain mengungkapkan sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan kepada Heru. Wah, semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru pun meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Masyarakat dihebohkan dengan pagar laut yang terpasang dan membentang sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar misterius tersebut melintasi perairan Tangerang dan membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji. Kini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut tersebut. Penyegelan pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang sesuai instruksi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri KKP Jumat 10 Januari 2025. Menambahkan pihaknya memberikan waktu selama 20 hari sebelum melakukan pembongkaran pagar bambu di perairan Kabupaten Tangerang.
Pembuat pagar laut sepanjang 30,16 km (km) di perairan Tangerang, Banten masih misterius. Pihak pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, hingga kini belum akan membongkar pagar luat tersebut. Di sisi lain, pihak manajemen Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 Tony menyatakan jika pagar laut tersebut bukan dibuat oleh pihaknya. Ya, itu bukan dari kami. Pihak kuasa hukum kami nanti akan menjelaskan detailnya, kata Tony ditemui di PIK 2, Tangerang, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tony mengatakan polemik proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 saat ini terjadi karena minimnya edukasi terhadap masyarakat. Saya pikir mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi ke beberapa teman-teman yang sedikit berbeda ini. Bahwa memang PSN ini dianggap seluruh PIK 2 itu PSN. Ternyata itu kan tidak, kata Tony. Ia menerangkan hanya sebagian kecil dari kawasan yang ada di PIK 2 yang ada di Tangerang Utara sebagai PSN. Mungkin mereka memahaminya semua PIK 2 PSN sehingga menjadi polemik. Seharusnya tidak ada masalah, katanya. Diketahui baru-baru ini pagar laut misterius sepanjang 30,16 km muncul di perairan Tangerang, Banten. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin tersebut. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan bahwa segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Menurutnya, pemagaran laut ini untuk segera dihentikan, sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Pung Nugroho Saksono yang terjun langsung dalam aksi penghentian ini pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2024, menyatakan bahwa langkah ini merupakan sikap tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kata Ipung. Ipung menjelaskan bahwa sebelumnya, Tim Gabungan Polisi Khusus, Polsus, Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September tahun 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara, drone pemagaran laut dimulai dari Desa Marga Mulia sampai dengan Desa Ketapang. Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang. Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Melengkapi pernyataan Ipung, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcegis. Diketahui kondisi dasar perairan merupakan area rabel dan pasir dengan jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis pantai sejauh kurang lebih 700 meter, ucap Sumono. Berdasarkan ESEAMAP, kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, keproduksinya apa tahu semua juga. Itu. Kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Pemasangan pagar di Laut Tangerang ternyata sudah lama bikin nelayan kekurangan hasil tangkapan. Pagar sepanjang 30 km itu membuat kerusakan di laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Bahkan akibat pagar itu jumlah tangkapan nelayan berkurang drastis. Lantas siapa yang memasang pagar 30 km di Laut Tangerang? Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Nelayan bernama Heru itu bahkan menceritakan sosok pekerja yang memasang pagar laut tersebut. Seperti diketahui,
Pagar laut yang terpasang puluhan kilometer itu mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut juga bisa merusak ekosistem laut. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya, Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Kalau memang buat budidaya di laut, itu ada spek masing-masing, misalnya budidaya kerapu ada panjang lebar tinggi, budidaya kerang hijau rancangannya bukan begitu. Saya juga budidaya kerang hijau. Misalnya spek menangkap cumi atau udang, bukan begitu, kayak bagan apung. Makanya bukan alasan pagar itu buat budidaya masyarakat, saya rasa jauh dari harapan masyarakat, ungkap Heru dikutip tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Sabtu, 11 Januari 2025. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut ratusan ribu sehari. Kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara ini sekitar 100 hingga 125 ribu rupiah per hari. Saya dengar juga ada yang borongan, ada yang upah harian, paling tidak dia kejar target, ujar Heru. Tak cuma pekerja, Heru juga membocorkan dalang di balik pembangunan pagar laut yang viral. Diungkap Heru, ternyata sosok yang menginisiasi pemasangan pagar laut tersebut adalah sosok yang viral dan dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Misteri pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tangerang masih menjadi tanda tanya. Milik siapa dan untuk apa peruntukannya? Wahana Lingkungan Hidup menduga pemagaran laut di Tangerang, Banten, sepanjang